Okay, so we will discuss on these four topics. So that is target load plan. Next is job scheduling. Then we also check what is, how to do code migration. And then also we will check on the performance tuning part. Okay, so we will see these four today. Let's start with target load plan. So what is target load plan? If you see, yeah, within any mapping, we can have multiple flows. Okay, so if I keep like this, so this is one flow, right? This is one flow, and if you want another one, you can do it. Okay, so within the same mapping, you can have multiple flows. Okay, let me take one mapping separately. Let me take one mapping. Create or let me create a mapping with this one. Okay. So I'll mark it as TGT load plan. ఓకే, మనం దీని మీదే డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా, టార్గెట్ లోడ్ ప్లాన్ గురించి. సో అందు గురించి ఆ నేమ్ ఇచ్చాను. సో ఒక కొత్త ఇది క్రియేట్ చేశాను. ఓకే ఓకే, నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ. సో సెకండ్, ఓకే, ఇది ఒక మ్యాపింగ్, ఇది ఒక ఫ్లో. సో సెకండ్ ఫ్లోని మనకు ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఈ మ్యాపింగ్, దాని నుండి తీసుకుందాం. this time copying and pasting in this one. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ స్టోర్ 1 ఉంది, స్టోర్ 2 నిన్న మనం డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపులే. ఓకే, మ్యాప్లెట్ ఓక్లెట్ డిస్కస్ చేశాం కదా. సో దాంట్లో మ్యాప్లెట్ రిలేటెడ్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఒక మ్యాపింగ్. సో దాన్నే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటున్నా. ఇక్కడ చూడండి, దేర్ ఆర్ టూ థింగ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్లో అండ్ సెకండ్ ఫ్లో. వీ కెన్ హ్యావ్ టూ ఫ్లోస్ ఆర్ త్రీ ఫ్లోస్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఫ్లోస్ విత్ ఇన్ ఏ మ్యాపింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టోర్ 1 టు టార్గెట్ స్టోర్ 1 అనేది ఒక ఫ్లో, స్టోర్ 2 టు టార్గెట్ స్టోర్ 2 అనేది ఇంకొక ఫ్లో. సో దేర్ ఆర్ టూ ఫ్లోస్. ఇక్కడ మీరు చెక్ చేస్తే మ్యాపింగ్ లో టార్గెట్ లోడ్ ప్లాన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. టార్గెట్ లోడ్ ప్లాన్. సో ఇక్కడ మీరు ఎలా అరేంజ్ చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ ఏది లోడ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఏది లోడ్ అవ్వాలి, ఆ ఆర్డరింగ్ డిసైడ్ చేయడమే టార్గెట్ లోడ్ ప్లాన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఇది క్రియేట్ చేసినంత మాత్రాన ఇది ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ అని కాదు. సో సమ్ టైమ్స్ చేంజెస్ చేసేదాన్ని బట్టి అది కూడా మారిపోతుంటుంది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు చెక్ దిస్ వన్ కరెక్ట్లీ. ఓకే, ఫస్ట్ దేనికి లోడ్ అవ్వాలి, సెకండ్ దేనికి లోడ్ అవ్వాలి అనేది వీ హ్యావ్ టు చెక్. సో లెట్స్ సే నేను ఇది డౌన్ మూవ్ చేశాను అనుకోండి, స్టోర్ 1 ఫస్ట్ లోడ్ అవుతుంది, స్టోర్ 2 సెకండ్ లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ కనిపించే దాన్ని బట్టి కూడా మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. లెట్స్ సే ఈ ఫ్లో అప్ ఉంది అనుకోండి, సో స్టోర్ 2 ఫస్ట్ లోడ్ అవుతుంది, స్టోర్ 1 ఫస్ట్ లోడ్ అవుతుంది అనడానికి కూడా లేదు. ఓకే, సో డోంట్ గో బై ద వ్యూ అపియరెన్స్. ఇక్కడ ఎలా అపియర్ అవుతుందో దాని ప్రకారం వెళ్ళొద్దండి. సో మీకు టూ ఫ్లోస్ ఉన్నప్పుడు ఏది ఫస్ట్ రన్ అవుతుందో చెక్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ టార్గెట్ లోడ్ ప్లాన్. ఇక్కడ ఏది కనబడుతుంది ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో, స్టోర్ 1 అనేది కనబడుతుంది, ఇక్కడ స్టోర్ 2 అనేది కనబడుతుంది. కాబట్టి దో స్టోర్ 1 అపియర్స్ ఇన్ ద ఫ్లో ఫస్ట్, నో, అకార్డింగ్ టు అవర్ లోడ్ ప్లాన్ స్టోర్ 2 ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ స్టోర్ 1 లోడ్ అవుతుంది. వి విల్ సీ. ఓకే, ఎట్లా వర్క్ అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం ఇది. ఓకే, సో టార్గెట్ లోడ్ ప్లాన్ ప్రకారం స్టోర్ 1 ఫస్ట్, స్టోర్ 2 సెకండ్, రైట్? Then we will generate one workflow for this one. The source, target, and target. Next.
Okay. Go to workflow manager. Target load plan. Okay, so ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ వన్ సెషన్ వస్తుంది. సో సెషన్ లో విత్ ఇన్ సెషన్ we can see here. Okay, as I said, don't go by the sequence here. We have to go by the sequence in the target load plan. Okay, so ఏ లోడ్ ఫస్ట్, ఏ టార్గెట్ ఫస్ట్ లోడ్ అవ్వాలి అనేది మనం we will decide. Okay, yeah, yeah. So everything is here. Yeah, if you want, you can enable this truncate target table option. Also, we can make use of this bulk to normal. Yeah, bulk to normal. Apply. Okay. Okay. So this is our workflow. Let's start and see. Okay. So data మొత్తం లోడ్ అయిపోయింది. Okay. So first, visibly we cannot see here. ఎందుకంటే రికార్డ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫాస్ట్ గా అయిపోయి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఇది లోడ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఈవెన్ సెకండ్స్ లో కూడా డిఫరెన్స్ లేదు. సో వీ కెనాట్ మేక్ అవుట్. సో ఫస్ట్ స్టోర్ 1 టు టార్గెట్ స్టోర్ 1, సెకండ్ స్టోర్ 2 టు టార్గెట్ స్టోర్ 2 లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టార్గెట్ లోడ్ ప్లాన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ వన్? Any questions on target load plan? No, sir. ఓకే, సో క్లియర్ గానే ఉంది కదా, సింపుల్ కదా టార్గెట్ లోడ్ ప్లాన్ అంటే. సో అదే సీక్వెన్స్ అన్నమాట. ఇంకొకటి మీకు ఈరోజు కొత్తగా చెప్పింది, ఒకే మ్యాపింగ్ లో మల్టిపుల్ ఫ్లోస్ మనం పెట్టుకోవచ్చు. సేమ్ ఆర్ అంటే డిపెండెన్సీ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. ఆర్ డిపెండెన్సీ లేకపోయినా ఒకే మ్యాపింగ్ లో అన్ని కంబైన్ చేయాలనుకున్నా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, డిపెండెన్సీ ఉన్నప్పుడు కూడా అలాగే పెట్టుకుంటాం. లెట్స్ ఏ ఈ స్టోర్ 2కి లోడ్ అయిన ఓకే, సీక్వెన్స్ ప్రకారం ఇది కదా మనకి ఉండేది. సో ఈ స్టోర్ 1కి లోడ్ అయిన తర్వాతే స్టోర్ 2 లోడ్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు సమ్ డిపెండెన్సీ ఉందనుకోండి, సో అప్పుడు కూడా మనం ఒకే మ్యాపింగ్ లో 2 ఫ్లోస్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఆ పర్పస్ కూడా మనం ఈ లోడ్ ప్లాన్ అనే ఆప్షన్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ జాబ్ స్కెడ్యూలింగ్. ఓకే, జాబ్ స్కెడ్యూలింగ్ అనేది ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ మనం ఇది మాన్యువల్ గా రన్ చేస్తున్నాం, ఇలా స్టార్ట్ వర్క్ లో అని ఇవంతా చేస్తున్నాం కదా. ఇక్కడ చూడండి స్కెడ్యూల్ వర్క్ లో కూడా ఉంది, స్కెడ్యూల్ వర్క్ లో. కానీ మనము స్కెడ్యూలింగ్ అసలు ఇవ్వలేదు ఇక్కడ, రైట్? సో స్కెడ్యూల్ వర్క్ లో అన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ కనపడాలి. ఓకే, స్కెడ్యూలింగ్ లో మనకు ఇంకా ఏం లేదు. ఇక్కడ ఏమంటుంది స్కెడ్యూల్ వర్క్ లో అన్నప్పుడు, ఎర్రర్, కాంట్ స్కెడ్యూల్ ఆన్ డిమాండ్ వర్క్ లో, కెనాట్ స్కెడ్యూల్ రన్ ఆన్ డిమాండ్ వర్క్ లో. ఓకే, ఎందుకంటే మనం ఇంకా ఇది స్కెడ్యూల్ చేయలేదు. ఓకే, షెడ్యూల్ చేస్తేనే ఇది షెడ్యూల్ అవుతుంది. షెడ్యూల్ అంటే ఏంటంటే లెట్స్ సీ. సో we will go to workflows schedulers. Okay, go to workflows schedulers. ఇక్కడ మనకు ఏది లేదు, ఇది రీయూజబుల్ స్కెడ్యూలర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి స్కెడ్యూలర్ లో రీయూజబుల్, నాన్ రీయూజబుల్, సో 2 ఉంటాయి, రీయూజబుల్ అండ్ నాన్ రీయూజబుల్ స్కెడ్యూలర్స్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది రీయూజబుల్ స్కెడ్యూలర్. ఇది ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నా నేను, స్కెడ్యూలర్ ఈస్ స్కెడ్యూల్. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి, రన్ ఆప్షన్స్, రన్ ఆన్ ఇంటగ్రేషన్ సర్వీస్ ఇనిషియలైజేషన్. అంటే మనము ఇంటగ్రేషన్ ని లైక్ వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్ అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తాం.
అంటే లైక్ సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ లాగా అనుకోండి. ఓకే, సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ లాగా ఇంటగ్రేషన్ సర్వీస్ ఉంది కదా మంది. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇంటగ్రేషన్ సర్వీస్. సో ఇంటగ్రేషన్ సర్వీస్ ఇది కంటిన్యూగా రన్ అవుతూనే ఉంటుంది కదా ప్రాజెక్ట్స్లో. సో ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే సైకిల్ మంత్లీ వన్స్ అట్లా ఒకసారి షట్ డౌన్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేస్తారు. సో అలాంటి టైంలో ఇది రన్ అవ్వాలి అని దాని మీనింగ్. ఓకే, సో స్కెడ్యూలర్ ఇక్కడ రన్ ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ ఇనీషియలైజేషన్. సో ఆ ఇనిషియలైజ్ చేసినప్పుడు రన్ అవ్వాలంటే ఈ ఆప్షన్ యూస్ చేస్తాం. లేదు, రన్ ఆన్ డిమాండ్, మనకు బై డిఫాల్ట్ ఉన్నది రన్ ఆన్ డిమాండ్ ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ రన్ ఆన్ డిమాండ్ ఉంటుంది, అంటే మనకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రన్ చేసుకోవచ్చు అని. నెక్స్ట్ రన్ కంటిన్యూస్లీ. ఓకే, ఇంకా కంటిన్యూగా రన్ అవుతూనే ఉండాలి. ఇప్పుడు లెట్సే నేను ఇది అప్లై చేశాను అనుకోండి. ఓకే, ఒక స్కెడ్యూలర్. ఓకే, దానికి నేమ్ ఇవ్వలేదు కదా. స్కెడ్యూలర్కి RITS స్కెడ్యూల్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. RITS స్కెడ్యూల్ ఆర్ లెట్స్ సే B1 స్కెడ్యూల్ అని ఇచ్చాను. B1 స్కెడ్యూల్, బ్యాచ్ 1 స్కెడ్యూల్ లాగా అనుకున్నాం. సో అప్లై. ఓకే, సో ఓకే, సో క్లోజ్ దిస్. సో వి క్రియేటెడ్ వన్ స్కెడ్యూలర్ కాల్డ్ B1 స్కెడ్యూల్. దిస్ ఇస్ రీయూజబుల్. ఇప్పుడు ఈ వర్క్ ఫ్లోకి అసైన్ చేయాలి కదా. సో వర్క్ ఫ్లోకి అసైన్ చేయాలంటే ఎడిట్, గో టు వర్క్ ఫ్లోస్, ఎడిట్, స్కెడ్యూలర్. ఇక్కడ నాన్ రీయూజబుల్ ఆర్ రీయూజబుల్. సో మనం రీయూజబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాం కదా, అప్పుడు రీయూజబుల్ అన్నప్పుడు ఇది ఎనేబుల్ అవుతుంది. నాన్ రీయూజబుల్ అన్నప్పుడు యూ కెనాట్ సెలెక్ట్. సారీ, నాన్ రీయూజబుల్ అన్నప్పుడు కూడా ఉంది. సో నాన్ రీయూజబుల్ అన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ వన్. ఓకే, వీ కెన్ క్రియేట్ అగైన్. ఓకే, రీయూజబుల్ అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద స్కెడ్యూల్స్. ఓకే, B1 స్కెడ్యూల్ని దీనికి అసైన్ చేసాం. ఇక్కడ ఏముంది, రన్ ఆప్షన్స్ రన్ కంటిన్యూస్లీ అని ఉంది. లెట్స్ సీ ఏమవుతుంది ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు స్కెడ్యూల్ చేస్తున్నా నేను, స్కెడ్యూల్ వర్క్ ఫ్లో. సో చేసినప్పుడు మనకు మానిటర్లోనే కనబడుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది ఇంకా రన్ అవుతూనే ఉంది చూడండి. ఇది సక్సీడ్ అయింది, రన్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇంకా కంటిన్యూస్గా. ఓకే, సో టు స్టాప్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అన్స్కెడ్యూల్ వర్క్ ఫ్లో. ఈవెన్ ఇక్కడైనా చేయొచ్చు మనం. ఈ వర్క్ ఫ్లో మీద క్లిక్ చేసి స్కెడ్యూల్ అన్స్కెడ్యూల్. ఇప్పుడు స్కెడ్యూల్ అన్నాను అనుకోండి, మళ్ళీ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇంకా. చూడండి, అబ్జర్వ్ చేశారా. సో ఇది రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు అన్స్కెడ్యూల్ దట్. ఓకే, అన్స్కెడ్యూల్. సో దట్ ఈస్ స్కెడ్యూలింగ్. ఓకే, లెట్స్ చేంజ్ ద స్కెడ్యూలింగ్ ఆప్షన్. సో దీన్నే ఎడిట్ చేసి రన్ కంటిన్యూస్లీ కాకుండా we will give an option. Okay, run continuously. Okay, so run on integration service initialization ఇది పెట్టుకుంటాము. దెన్ we will go with run once లేకుంటే run every some days కా. ఓకే, ఎవ్రీ లెట్స్ సే 1 డే కనుక్కుందాము. ఎవ్రీ 1 డే ఇదైనా యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎవ్రీ 1 డే. అండ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ ఆప్షన్స్ ఏ రోజు నుండి. ఓకే, ఏ రోజు నుండి మనం స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. లెట్స్ సే ఈ రోజు నుండే అనుకోండి. స్టార్ట్ టైమ్ లెట్స్ సే 7:24. ఎండ్, ఇక్కడ ఎండ్ ఆన్ మనం డేట్ ఇచ్చుకోవచ్చు, లేకుంటే ఎండ్ ఆఫ్టర్ 1 రన్, లేకుంటే ఫర్ ఎవర్, ఇంకా ఫర్ ఎవర్ కంటిన్యూగా రన్ అవుతుంది. సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఉన్నాయి, మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ సే ఒక ఫస్ట్ ఆప్షన్తో యూస్ చేద్దాము. లెట్స్ సే క్లోజ్ అండ్ స్కెడ్యూల్ వర్క్ ఫ్లో. It is going to run continuously mode. Okay, 1 second. Flow, edit, scheduler. Okay, so run every 1 days. Number of runs 1. One second. It is why it is running continuously on schedule.
schedule. Okay. ఇది అప్లై అయిందా? ఎడిట్ స్కెడ్యూలర్. సో ఇక్కడైతే డీటెయిల్స్ ఇస్తుంది. ఇది రన్ ఆన్ ఇంటగ్రేషన్ సర్వీస్ అండ్ రన్ ఎవ్రీ 1 days. ఇట్స్ నాట్ 1 hour ఆల్సో, ఎవ్రీ 1 days. స్టార్ట్ 7:24, నంబర్ ఆఫ్ రన్స్ 1. ఇది అన్స్కెడ్యూల్ అయిపోయింది. వీ కెన్ స్కెడ్యూల్ ఇట్ బ్యాక్. స్కెడ్యూల్. ఓకే. సో ఒక రన్ తర్వాత ఇది ఆల్రెడీ అన్స్కెడ్యూల్ అయిపోయింది. వీ కెనాట్ స్కెడ్యూల్ ఇట్ బ్యాక్ బికాస్ ఒక రన్ కంప్లీట్ అయింది దీని మీద ఆల్రెడీ. సో గో టు స్కెడ్యూలర్స్, ఎడిట్. ఇక్కడ జనరల్ గా ఓకే మీకు అన్ని ఆప్షన్స్ చూపిస్తున్నాను. బట్ జనరల్ గా వి విల్ గో విత్ రన్ ఆన్ ఇంటగ్రేషన్ సర్వీస్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ వి విల్ గో విత్ కస్టమైజ్డ్ రిపీట్. సో ఇక్కడ మనం కనిపించే విండోనే కాకుండా కస్టమైజ్డ్ రిపీట్ లో ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి. కస్టమైజ్డ్ రిపీట్ లో రిపీట్ ఎవ్రీ 1 days. ఓకే, మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆప్షన్ వచ్చింది. ఇక్కడ కావాలంటే 1 days 2 days ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, 1 week. సో 1 week అన్నప్పుడు నాకు వీక్ లో ఏ రోజులు రన్ అవ్వాలి? మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే ఇస్ ఏ హాలిడే అని అనుకుందాం. సో ఈ 6 days రన్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇక్కడ రన్ మంత్లీ అన్నప్పుడు ఇది ఎనేబుల్ అవుతుంది. లెట్స్ ఏ వీక్లీ కాకుండా మంత్లీ అని పెట్టుకున్నాను అనుకోండి. సో రన్ ఏ డే, ఒక డే కావాలా, ఒక పర్టికులర్ డే కావాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఎవ్రీ లెట్స్ ఏ 31st of the month అనుకుందాం, అంటే 30th of the month, 31st of the month. సో ఇలా పెట్టుకోవచ్చు ఆప్షన్స్. లేదంటే 1st of the month, ఎవ్రీ 1st of the month కి ఈ జాబ్ రన్ అవ్వాలి. ఓకే, లెట్స్ ఏ సాలరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనుకోండి ఇది. సో ఎవ్రీ 1st of the month కి జాబ్ రన్ అయితే ఎవరి సాలరీస్ వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి. ఆర్ మనకి జనరల్ గా క్రెడిట్ కార్డ్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఉంటాయి కదా, మనము ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు అని చెప్పాం కదా. సో అది లెట్స్ ఏ ఎవ్రీ 4th of the month ఆర్ ఎవ్రీ 1st of the month కి మనం స్టేట్మెంట్స్ జనరేట్ చేయాలి. సో అందుకు ఈ జాబ్ అనేది ఎవ్రీ 1st of the month కి రన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో అలా షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. లేదు రన్ వన్స్, రన్ ఆన్ పర్టికులర్ డే. ఓకే, ఎవ్రీ ఫస్ట్ మండేనా, లేకుంటే సెకండ్ సాటర్డే, లెట్స్ ఏ సెకండ్ సాటర్డే ఆర్ సెకండ్ అండ్ 4th సాటర్డే, బ్యాంక్ హాలిడేస్ అనుకోండి. సో ఆ రోజు ఇది రన్ అవ్వాలి. సో సాటర్డే. సో మనకు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, మనకి ఇన్ఫర్మాటికా ప్రొవైడ్ చేసే దాంట్లోనే చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది ఇన్ఫర్మాటికా ప్రొవైడెడ్ షెడ్యూలర్. ఓకే, అండ్ డైలీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉండాలి? ఓకే, ఓకే, మంత్లీ రన్ అవ్వాలంటున్నాం, ఏ రోజు రన్ అవ్వాలంటున్నామో కూడా డిసైడ్ చేసాము. బట్ రన్ ఓన్లీ వన్స్ ఆ డేలో ఆర్ 2-3 times రన్ అవ్వాలా? ఓకే, రన్ ఎవ్రీ లెట్స్ ఏ 4 hours అనుకోండి. సో వీ కెన్ గివ్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు. మీకు ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు దీంట్లో ఇంటర్వ్యూలో. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు షెడ్యూల్ ఎ జాబ్ ఎవ్రీ 1st of every month అంటే ఎస్ వీ కెన్ యూజ్ కస్టమైజ్డ్ రిపీట్ ఆప్షన్. ఓకే, సో కస్టమైజ్డ్ రిపీట్ షెడ్యూలర్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు మీరు. రన్ ఆన్ ఎ డే ఆర్ ఐ వాంట్ టు రన్ వీక్లీ ఎవ్రీ మండే. ఓకే, సో యూ కెన్ గో టు వీక్లీ ఆప్షన్, జస్ట్ సెలెక్ట్ వీక్లీ మండే. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద మంత్, ఆ మంత్ ఏదైనా కావచ్చు. ఫస్ట్ మండేనా, ఇవన్నీ మండే, ట్యూస్డే ఆప్షన్స్ వీక్లీ వైజ్ వస్తాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఆ మండే రన్ వన్సా లేకుంటే రన్ ఎవ్రీ 4 hours అగైన్ వీ కెన్ సెలెక్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ షెడ్యూలింగ్ థింగ్స్. ఓకే, మీరు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, వర్క్‌లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎడిట్ అంటే షెడ్యూలర్‌లో యూ విల్ సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, కస్టమైజ్ రిపీట్‌లో స్టార్ట్ డేట్ ఈ రోజు నుండి ఉంది, 7:24 నుండి, ఎండ్ ఆఫ్టర్ నంబర్ ఆఫ్ రన్స్ 1. ఓకే, ఓకే, లెట్ మీ రీసెలెక్ట్ దిస్.
ఓకే, స్కెడ్యూలర్స్, ఎడిట్. సో మనకి ఇదంతా సేవ్ చేసాం కదా. ఓకే. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి. స్కెడ్యూలర్స్ అంటే డైరెక్ట్ రీయూజబుల్ స్కెడ్యూలర్స్. ఈ పర్టికులర్ వర్క్లోని ఎడిట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఓన్లీ ఆ వర్క్ రిలేటెడ్ స్కెడ్యూలర్ కనపడుతుంది. ఓకే, సో B1 స్కెడ్యూల్ని దీనికి అసైన్ చేసాం. రీయూజబుల్ కింద we just selected that B1 schedule and assigned that scheduler to this workflow. Okay. So non-reusable అంటే we can create newly. ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ వర్క్లోకి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది అది నాన్ రీయూజబుల్ అంటే. సో రీయూజబుల్ అంటే మనం జస్ట్ సింప్లీ సెలెక్ట్. ఓకే, సో క్లియర్ ఆన్ దిస్ వన్. సో కస్టమైజ్డ్ రిపీట్లో మనకి కస్టమైజ్డ్ రిపీట్ అనే కనబడుతుంది అక్కడ. మనకి కస్టమైజ్డ్ రిపీట్లో ఏమేమి వస్తుంది అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్, రైట్. ఎడిట్ స్కెడ్యూలర్, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ కస్టమైజ్డ్ రిపీట్ అంతే. సో కస్టమైజ్డ్ రిపీట్లో ఏమేమి ఉంది అంటే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ సీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ స్కెడ్యూలింగ్. మనం ఏ టైంలో రన్ చేయాలనుకుంటున్నాము అంటే సో వీ కెన్ జస్ట్ డూ ఏ స్కెడ్యూల్. సో ఇలా స్కెడ్యూల్ అని కనపడుతుంది, స్కెడ్యూల్డ్ అని కనపడుతుంది చూడండి ఇక్కడ. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ అన్స్కెడ్యూల్. ఇక్కడే అన్స్కెడ్యూల్ కూడా చేయొచ్చు. అన్స్కెడ్యూల్ అంటే స్టాప్, అంటే ఇంకా రన్ అవ్వద్దని చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. ఇది ఎప్పుడు రన్ అవుతుంది నెక్స్ట్? ఓకే, 2011 అంటే 20th ఎందుకంటే మనం మండే కని పెట్టాం కదా. సో మండే అంటే ఎప్పుడు అవుతుంది? మండే అంటే 20th, రైట్. సో మండే అంటే 20th అవుతుంది. సో 20th రన్ అవుతుంది ఇది 7/24. అప్పటికి స్కెడ్యూల్ అయింది, మనం అన్స్కెడ్యూల్ చేసాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ స్కెడ్యూల్ అగైన్ యూ కెన్ క్లిక్ అండ్ స్కెడ్యూల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ స్కెడ్యూలింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ క్యాన్ డూ కోడ్ మైగ్రేషన్. ఓకే, సో మనం ఇంతవరకు ఇంకొకటి ఈవెన్ చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్ గురించి కూడా చెప్పినట్టున్నా కదా. వర్షనైజింగ్ మనం డిస్కస్ చేసాం. లెట్స్ ఏ మనం ఇప్పుడు ఐ మీన్ కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నది వర్షనైజ్డ్ రిపాజిటరీ. 1 సెకండ్. ఓకే, సో మీరు ఇవన్నీ చూస్తే ఇక్కడ అన్ని టిక్ మార్క్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, అన్ని టిక్ మార్క్స్ ఉన్నాయంటే అవన్నీ చెక్అవుట్ చేసామని. ఓకే, లెట్స్ ఏ మనం ఈ యొక్క పర్టికులర్ మ్యాపింగ్ చెక్ ఇన్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు. అసలు చెక్ ఇన్ అంటే ఏంటి, చెక్అవుట్ అంటే ఏంటి? ఓకే, అది కూడా చూద్దాము. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 5th one. కోడ్ చెక్ ఇన్ అండ్ చెక్అవుట్.
బికాస్ మనం వర్క్ చేసేది వర్షనైజ్డ్ రిపాజిటరీ కాబట్టి సో వీ కెన్ హ్యావ్ దీస్ థింగ్స్. కోడ్ చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్. అసలు కోడ్ చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాము. ఓకే, సో ఇది మన ఇన్ఫర్మాటికా రిపోజిటరీ. ఓకే, ఇన్ఫర్మాటికా రిపోజిటరీ. ఓకే, ఓకే, ఇది ఇన్ఫర్మాటికా రిపోజిటరీ. మనము మన టూల్స్లో అంటే డిజైనర్ ఆర్ వర్క్ఫ్లో మేనేజర్. సో ఈ రెండిట్లో మనము కోడ్ అంటే జాబ్స్ బిల్డ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మ్యాపింగ్స్ ఇక్కడ బిల్డ్ చేస్తాము. మ్యాపింగ్స్ ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి, అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్, ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సోర్సెస్, టార్గెట్స్, ఓకే, మ్యాప్లెట్స్ ఆర్ మ్యాపింగ్స్. ఇంకా ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, వేరియబుల్స్, పారామీటర్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా. బట్ మనం బేసిక్గా ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్. చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్కి నేను చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్ గురించి చెప్తున్నా. ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, వాట్ ఆల్ వీ డూ అట్ వర్క్ఫ్లో మేనేజర్, టాస్క్స్, వర్క్లెట్, వర్క్ఫ్లో ఇవన్నీ చేస్తాం కదా. టాస్క్స్, వర్క్లెట్స్, వర్క్ఫ్లోస్. సో ఇవన్నీ మనము ఇక్కడ డిజైన్ చేస్తాం. డిజైన్ చేసిన తర్వాత వాట్ వి విల్ డూ, వాటిని సేవ్ చేయాలి కదా. వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం వాటితో. సో చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు సేవ్ దెమ్. సేవింగ్ ఓకే, సేవింగ్ ఈజ్ ఫైన్. కంప్లీట్‌గా దాన్ని చెక్ ఇన్ చేయడం అంటే ఇన్ఫర్మాటికా రిపాజిటరీకి దాన్ని తీసుకెళ్ళడం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ చెక్ ఇన్. ఓకే, యు ఆర్ చెకింగ్ ఇన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ సెకండ్ ఇక్కడ that. Okay, let me write. This is called check in. You are checking into the Informatica repository, and if you do the same thing in reverse, that we call it as check out. ఓకే, చెక్ అవుట్. ఎందుకంటే ఇది మన వర్కింగ్ పెయిన్. డిజైనర్, వర్క్ఫ్లో మేనేజర్ ఇవన్నీ మన వర్కింగ్ పెయిన్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ. ఈ మళ్ళీ మన బ్యాక్ క్లయింట్కి అనమాట. ఇది క్లయింట్. ఓకే, క్లయింట్స్ ఇవి క్లయింట్ టూల్స్ కదా ఇవి. డిజైనర్ అండ్ అంటే మన వీటికి రావడానికి వీ హ్యావ్ టు డూ ఏ చెక్ అవుట్ అనుకోండి. ఓకే, చెక్ అవుట్. దీనిలోనే చెక్ అవుట్ అంటారు. ఓకే, లెట్ మీ చేంజ్ సమ్ ఫార్మాట్. లెట్స్ సే ఇది చెక్ అవుట్. If you do this, okay, if you do this is called check in. ఓకే, చెక్ ఇన్. ఇది చెక్ ఇన్, ఇది చెక్ అవుట్. ఓకే, సో చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్ గురించి కూడా వి విల్ సీ. లెట్స్ సే ఈ మ్యాపింగ్తో నేను అన్ని చేంజెస్ చేసేసాను. సో ఐ వాంట్ టు చెక్ ఇన్. ఓకే, వర్షనింగ్లోకి వెళ్ళి చెక్ ఇన్ అనాలి. చెక్ ఇన్ అని దీనికి కామెంట్స్ రాయాలి. టార్గెట్ లోడ్ ప్లాన్ ఇనీషియల్ వర్షన్. ఓకే, మీ ఇష్టం, మీరు ఏదైనా రాయొచ్చు మీకు ఈజీగా అర్థం అవడానికి. ఓకే, సో ఓకే అని అనొచ్చు, అప్లై టు ఆల్ అని. ఇప్పుడు మళ్ళీ
ఈ మ్యాపింగ్లోకి వెళ్ళి you can check the versions, or here also you can check version history, view history. సో టార్గెట్ లోడ్ ప్లాన్ లో ఈ వ్యూ హిస్టరీని చూడొచ్చు మీరు. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఈ మ్యాపింగ్ ని చేంజ్ చేయాలంటే ఐ కెనాట్ డూ ఎనీ చేంజెస్. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఈ మ్యాపింగ్ రిలేటెడ్ ఏదైనా చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. లెట్స్ సే టార్గెట్ లోడ్ ప్లాన్ ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ కెనాట్ డూ. ఇవి చూడండి డిజేబుల్ అయిపోయాయి. ఎందుకంటే నేను రిపాజిటరీకి పంపించేశాను దాన్ని. కంప్లీట్‌గా రిపాజిటరీలో లాక్ చేశాను. ఇంకెవరు దాన్ని మోడిఫై చేయకుండా. సో దాన్ని మళ్ళీ మనం మోడిఫై చేయాలంటే చెక్‌ఔట్ చేసుకోవాలి. చెక్‌ఔట్ అప్పుడు కామెంట్స్ ఏమి అవసరం లేదు. మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వచ్చు. కామెంట్స్ అవసరం లేదు చెక్‌ఔట్ టైమ్‌లో. బట్ చెక్ ఇన్ టైమ్‌లో ఖచ్చితంగా కామెంట్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు కావాలంటే నేను మళ్ళీ టార్గెట్ లోడ్ ప్లాన్‌ని చేంజ్ చేయొచ్చు. సీ హియర్ లైక్ దిస్. Okay, I'm just cancelling. And if you want to do once again check-in, you can do check-in చేయొచ్చు. లేకుంటే undo checkout కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, బై మిస్టేక్ నేను చెక్అవుట్ చేశాను అనుకుంటే యూ కెన్ డూ undo checkout. సో undo checkout. This is like undo checkout. ఓకే, ఫైండ్ వ్యూ హిస్టరీలో హియర్ యూ సీ ఇక్కడ కనబడుతుంది చెక్డ్ అవుట్ అని కనబడుతుంది. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని అండూ చెక్అవుట్ కూడా చేయొచ్చు. అండూ చెక్అవుట్ రిమూవ్స్ ద చెక్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ దిస్. ఎస్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ చెక్అవుట్ చేసింది కూడా మనం తీసేయచ్చు. ఓకే, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. చెక్ ఇన్ చేయొచ్చు, చెక్అవుట్ చేయొచ్చు, అండూ చెక్అవుట్ చేయొచ్చు, వ్యూ హిస్టరీ చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ కంపేర్ విత్ ప్రీవియస్ వర్షన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది. నెక్స్ట్ ఫైండ్ చెక్అవుట్స్. ఫైండ్ చెక్అవుట్స్ అంటే ఈ బ్యాచ్ 1 అనే ఫోల్డర్లో సెలెక్టెడ్ ఫోల్డర్ ఓన్లీలో, అంటే ఈ బ్యాచ్ 1 అనే ఫోల్డర్లో కరెంట్ యూజర్ అంటే నేను. ఇప్పుడు ఈ ఫోల్డర్కి చాలా యూజర్స్కి మనం యాక్సెస్ ఇచ్చాం. బట్ నేను మోడిఫై చేసినవి మాత్రమే నేను చెక్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు లెట్స్ సే మాధవ ఉన్నాడు. మాధవ కూడా ఇదే ఫోల్డర్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి. సో హీఈస్ విత్ ఎ డిఫరెంట్ యూజర్. నేను నా డిఫరెంట్ యూజర్ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడంటే మనం అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్తో యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఐ కెన్ హ్యావ్ మై ఓన్ యూజర్. శశి ఈజ్ మై యూజర్. సో ఐ కెన్ చెక్ కరెంట్ యూజర్ ఓన్లీ. ఓకే, అడిగినప్పుడు ఇవన్నీ ఇంకా చెక్అవుట్లోనే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఫైండ్ చెక్అవుట్స్ అన్నాం కదా, ఇవన్నీ చెక్అవుట్స్లోనే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనం ఇన్ని రోజులు చేసినవన్నీ ఇంకా చెక్అవుట్లో ఉన్నాయి, చెక్ ఇన్ చేయలేదు. సో మనం ఓకే అనుకుంటే ఇవన్నీ కూడా సింపుల్గా రైట్ క్లిక్ చేస్తే సరే, ఆర్ యూ కెన్ గో టు ఎడిట్, సెలెక్ట్ ఆల్. ఓకే, ఎడిట్, సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి అన్ని ఒకేసారి చెక్ ఇన్ చేయొచ్చు. ఓకే, కామెంట్ B1 ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, అప్లై టు ఆల్. ఓకే, అప్లై టు, ఇది 1 by 1 చేస్తే 1 by 1 అడుగుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకదానికి చేసాం, మళ్ళీ కామెంట్ అడుగుతుంది. అలా కాకుండా మనం ఏదైనా కామెంట్ ఇచ్చి అన్నిటికీ కామన్ గా ఉంది అనుకుంటే అప్లై టు ఆల్ ఇచ్చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి చెక్డ్ ఇన్. ఇప్పుడు అన్ని చూడండి టిక్ మార్క్ ఉన్నవన్నీ పోయాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్షనైజింగ్. ఓకే, వీ కెన్ టర్మ్ ఇట్ యాజ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్, కోడ్ వర్షనైజింగ్. వర్షనైజింగ్ అంటే చెక్ ఇన్ అండ్ చెక్అవుట్. ఓకే, సో ఈ రెండు చెక్ చేసాం, రైట్. we covered this this and this one for now. Okay, so any questions on this one? వర్షనైజింగ్ మీద ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఇంకోటి ఇక్కడ కంపేర్ కూడా చేయొచ్చు మనం. ఈ కంపేర్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఎందుకు రావట్లేదు అంటే మనకు ఇంకొక వర్షన్ లేదు. దీనికి ఉన్నది ఒకటే ఒక వర్షన్, కరెక్ట్. సో లెట్స్ సే చెక్అవుట్ చేసి నేను మ్యాపింగ్ లోడ్ ఆర్డర్ని చేంజ్ చేస్తున్నా. లెట్స్ సే ఇలా కాకుండా స్టోర్ 2ని ఫస్ట్ వచ్చేలాగా చేంజ్ చేశాను. దెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఏ చెక్ ఇన్.
target load plan changed. Okay, so you can check in. అయితే ఇప్పుడు వర్షనైజింగ్ లోకి వెళ్తే కంపేర్ విత్ ప్రీవియస్ వర్షన్ అని వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ వర్షన్ కనబడుతుంది. వర్షన్ 1 ఇక్కడ, వర్షన్ 2 ఇక్కడ. సో ఈ 2 వర్షన్స్ ని కంపేర్ చేస్తే మీకు డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది. అంటే ఫస్ట్ వర్షన్ కి సెకండ్ వర్షన్ కి చేంజెస్ ఏంటి, అసలు ఏంటి డిఫరెన్స్? సో ఇక్కడ మనకి ఏవైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో అన్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. జనరల్ లో నో డిఫరెన్సెస్, ఇన్స్టాన్సెస్ లో నో డిఫరెన్సెస్ ఫౌండ్, వేరియబుల్స్ అండ్ పారామీటర్స్ లో నో డిఫరెన్సెస్, టార్గెట్ లోడ్ ఆర్డర్ ఇదే కదా మనం చేంజ్ చేసింది, అదే కనపడుతుంది. టార్గెట్ లోడ్ గ్రూప్ ఫ్రమ్ సోర్స్ క్వాలిఫైయర్ ఇది చేంజ్ చేసినట్లుగా ఇది చూపిస్తుంది. మెటా డేటా ఎక్స్టెన్షన్స్ నో డిఫరెన్సెస్ ఫౌండ్. ఓకే, ఇది సమ్మరీ. మీరు ఇంకా డీటెయిల్ గా కావాలంటే ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు 1 by 1 ఇన్స్టెన్సెస్ లెవెల్స్ లో కూడా ఏదన్నా డిఫరెన్స్ ఉంటే రెడ్ మార్క్ లో కనపడుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, వేరియబుల్స్ తర్వాత టార్గెట్ లోడ్ ఇక్కడ చూడండి, టార్గెట్ లోడ్ ప్లాన్ క్లియర్ గా డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇవన్నీ ఓకే. సో క్లియర్ ఆన్ దిస్ వన్. వర్షనైజింగ్ అంటే ఏంటి, చెక్ ఇన్, చెక్అవుట్, అండూ చెక్అవుట్, హిస్టరీని చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, లెట్స్ సే 1 second, వాట్ ఈస్ దిస్, టార్గెట్ లోడ్ ప్లాన్ కదా, వ్యూ హిస్టరీ, యా టార్గెట్ లోడ్ ప్లాన్ లో ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు ఈ సెకండ్ వర్షన్ అనేది కరెక్ట్ కాదు, బై మిస్టేక్ నేను సేవ్ చేశాను దీన్ని. సో యూ కెన్ ఓకే, యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ టు XML. ఓకే, అది ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ చూద్దాము. ఓకే, ఇది ఎలా చేస్తాం అనేది. ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు వర్షన్ 1 లో ఉన్న చేంజెసే కావాలి, వర్షన్ 2 ఉన్నది ఓవర్ రైడ్ అయిపోవాలి అనుకున్నాం అనుకోండి. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, ఇది రైట్ క్లిక్ చేసి దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ టు XML చేసి దెన్ యూ కెన్ ఇంపోర్ట్. అప్పుడు ఫస్ట్ వర్షన్ మనకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం చూసే ఆప్షన్స్ ఇక్కడ కనబడుతున్నాయండి. కంపేర్ విత్ ప్రీవియస్ వర్షన్, ఎక్స్పోర్ట్ టు XML, వ్యూ డిపెండెన్సీస్, ఇవన్నీ. ఓకే ఓకే, అండ్ ఇంకోటి వ్యూ డిపెండెన్సీస్. ఇప్పుడు ఒక మ్యాపింగ్ లో అవన్నీ యూజ్ చేసాం ఇక్కడ, దీనికి డిపెండెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అని కూడా చూడొచ్చు. గో టు మ్యాపింగ్స్ అండ్ యూ కెన్ సీ డిపెండెన్సీస్. ఓకే, డిపెండెన్సీస్ చూసినప్పుడు యూ కెన్ సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అంటే మీకు ఏవి కావాలి, డిపెండెన్సీస్ లో ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ మీరు చూడాలనుకుంటున్నారు, చైల్డ్సా పేరెంట్సా? చైల్డ్స్ అంటే ఈ మ్యాపింగ్ లో యూజ్ చేసిన సోర్సెస్, టార్గెట్స్, ఇవన్నీ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఆల్ దట్స్ ఫైన్. ఇప్పుడు మ్యాపింగ్ అన్నప్పుడు చైల్డ్స్ అంటే చైల్డ్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు చెక్ ఓన్లీ సోర్సెస్ అండ్ టార్గెట్స్ ఏవి యూజ్ చేసాము. సో ఇట్ విల్ షో ఎవ్రీథింగ్. స్టోర్ 1 టార్గెట్, స్టోర్ 2 టార్గెట్, స్టోర్ 1 సోర్స్ టు స్టోర్ 2 సోర్స్, ఇవి యూజ్ చేశాను ఇక్కడ. సో ఆ డిపెండెన్సీస్ అన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు మాన్యువల్ గా వెళ్ళి ఒక్కొక్కటి ఇది యూజ్ చేసాము దీంట్లో, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఓకే, మాన్యువల్ గా చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు. యూ హ్యావ్ ఎ ఆప్షన్ కాల్డ్ గో టు మ్యాపింగ్స్ అండ్ యూ కెన్ సీ డిపెండెన్సీస్. ఓకే, డిపెండెన్సీస్ చూడొచ్చు. దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్. ఓకే, సో క్లియర్ ఆన్ దిస్ వన్. ఈవెన్ డిపెండెన్సీస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు చెక్ చేయొచ్చు మ్యాపింగ్ లెవెల్లో. ఓకే, సో కోడ్ మైగ్రేషన్ అనేది జనరల్ గా మనం చేయము, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ చేస్తారు జనరల్లీ. బట్ వీ షుడ్ నో అసలు ఏంటి కోడ్ మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటి అనేది. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను చెప్పాను కదా, కోడ్ మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం డిస్కస్ చేసాం కదా చాలా సార్లు, డెవలప్మెంట్. యాజ్ ఎ డెవలపర్ మనము డెవలప్మెంట్ లో ఈ జాబ్స్ అన్ని బిల్డ్ చేస్తాం. జాబ్స్ ఆర్ బిల్డ్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని టెస్టింగ్ అంటారు. ఓకే, ఈ టెస్టింగ్ కి చాలా నేమ్స్ ఉన్నాయి. SIT అంటారు, సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, UAT యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్.
ఓకే, క్యూఏ అంటారు, అంటే క్వాలిటీ అనాలిసిస్. సో వీటిల్లో ఏదన్నా కూడా టెస్టింగ్ అనే కన్సిడర్ చేయాలి. సెకండ్, ఓకే, ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి డెవలప్మెంట్. సెకండ్ స్టేజ్ ఈజ్ టెస్టింగ్. అంటే మనం బిల్డ్ చేసిన కోడ్ ప్రాపర్గా అన్ని సినారియోస్ కవర్ చేస్తుందా లేదా, రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి చేసేది. అయితే ఫస్ట్ స్టేజ్లో యాజ్ ఎ డెవలపర్ మనం కూడా టెస్ట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిట్ టెస్టింగ్. ఓకే, జాబ్స్ని బిల్డ్ చేయడము అండ్ యూనిట్ టెస్ట్. అంటే యూనిట్ టెస్ట్ అంటే ఒక్కొక్క రికార్డ్ పాస్ చేసి మనం అనుకున్న అన్ని సినారియోస్ వర్కౌట్ అవుతున్నాయా లేదా అని దీనికి యూనిట్ టెస్ట్ డాక్యుమెంట్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఓకే, యాజ్ ఎ డెవలపర్ వీ విల్ ప్రిపేర్ యూనిట్ టెస్ట్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, మీరు ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్తే ఇవి కూడా అడుగుతారు. ఓకే, బిల్డ్ ద కోడ్ అండ్ బిల్డ్ ద జాబ్స్ అండ్ ప్రిపేర్ ద యూనిట్ టెస్ట్ డాక్యుమెంట్. అంటే యూనిట్ టెస్ట్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు నంబర్ ఆఫ్ రోస్, ఓకే, ఇవి కావాలంటే మీకు తర్వాత శాంపుల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తాను, ఎలా ఉంటుంది యూనిట్ టెస్ట్ అనేది. ఐ మీన్ మనం ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దీనికి. ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ఫాలో అవుతుంటే అది మనం వాడచ్చు. లేదంటే మన ఓన్గా చేయాలన్నారు అనుకోండి, సో మనం ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు అంటే సింపుల్. ఐ మీన్ సోర్స్ రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సోర్స్ కౌంట్ ఎంత వచ్చింది, నెక్స్ట్ టార్గెట్ కౌంట్. మనం ఏమన్నా ఫిల్టర్స్ పెడుతున్నామా, ఫిల్టర్స్ ఏం లేవు, యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా డేటా మూవ్ అవుతుంది. సో సోర్స్‌లో నాకు ఒక 40 రికార్డ్స్ వచ్చాయి, టార్గెట్‌లో 40 రికార్డ్స్. ఎక్స్‌పెక్టెడ్ రికార్డ్స్ 40 అయితే 40కి 40 మ్యాచ్ అయితే టెస్ట్ రిజల్ట్ ఏం చెప్తాం, టెస్ట్ రిజల్ట్ పాస్డ్ అని పెడతాం. పాస్డ్ అని పెట్టి దీనికి ఒక గ్రీన్ కలర్ ఇచ్చేయండి అంతే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఒక టెస్ట్ కేస్. సో యూనిట్ టెస్ట్ కేస్ 1, కేస్ నంబర్ 1. సో ఇది, దీనికి కావాలంటే కలర్స్ ఇవ్వండి సపరేట్‌గా. సింపుల్‌గా చెప్తున్నాను, ఓకేనా. సో కొంచెం బెటర్ కలర్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేస్ 2 ఇలాంటివి ప్రిపేర్ చేయొచ్చు మనం ఓన్గా, ఓకేనా. మొత్తం డేటా చెక్ అంటే అన్ని కాలమ్స్కి డేటా ప్రాపర్గా వెళ్తుందా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇక్కడ చెక్ చేసాం కదా. సో సోర్స్లో మనకి ఏమేమి డేటా ఉంది, స్టోర్ 1 డేటా ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఐడి, మంత్, సేల్స్. మన ఈ ఎగ్జాంపుల్‌లో మాక్సిమం సేల్స్, మినిమం సేల్స్ ఇవి కరెక్ట్‌గా పాస్ అవుతున్నాయా లేదా అంటే, ఓకే, మన కేసులో డేటా చెక్ మినిమం సేల్స్. ఇక్కడ ఏంటి, ఎక్స్‌పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయా లేదా చెక్ చేస్తాం. మాక్సిమం సేల్స్, మ్యాక్స్ సేల్స్. ఓకే, మినిమం సేల్స్ ఎంత రావాలి, లెట్స్ సే 9 లాక్ రావాలి. మనం నిన్న చూసిన ఎగ్జాంపుల్‌లో ఇది 1 లాక్ రావాలి. ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ ఇచ్చామా. ఓకే, సో మినిమం సేల్స్, మాక్సిమం సేల్స్ ఇది కరెక్ట్‌గా వస్తుందా లేదా. ఓకే, అది ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటాం. సరే, లెట్ మీ డూ. సో సోర్స్. సో మన ఎగ్జాంపుల్‌లో మినిమం, మాక్సిమం పెట్టుకున్నాం కదా ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 9 లాక్స్, 1 లాక్, కరెక్ట్. సోర్స్‌లో ఏముంది డేటా, సో సోర్స్‌లో ఈ డేటా ఉంది. మాక్సిమం వాల్యూ అంటే 9 లాక్స్, మినిమం వాల్యూ అంటే 1 లాక్. సో ఇది ఇక్కడ అవుట్‌పుట్ రావాలి మనకి. కరెక్ట్‌గా వస్తుందా లేదా అని చెక్ చేయడమే మనం చేసే టెస్టింగ్ అన్నమాట. సో ఎక్స్‌పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఇది, ఎక్స్‌పెక్టెడ్ యాక్చువల్ రిజల్ట్. సో ఎక్స్‌పెక్టెడ్ ఇది, యాక్చువల్ కూడా అంతే వచ్చింది కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, టెస్ట్ రిజల్ట్ పాస్డ్. సో ఇలా మనం యూనిట్ టెస్ట్ డాక్యుమెంట్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాం. అలా ఎన్ని సినారియోస్ ఉంటే అన్ని. ఇప్పుడు ఇంకా మనం వేరేవన్నీ చేసాం కదా. లెట్స్ సే ఎస్‌సిడి టైప్ 2, ఎస్‌సిడి టైప్ 3, ఎస్‌సిడి టైప్ 1, 2, 3 కూడా చేసాము. సో లెట్స్ సే ఈ మ్యాపింగ్స్‌కి ఈ రిక్వైర్మెంట్‌కి యూనిట్ టెస్ట్ డాక్యుమెంట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం. లెట్స్ సే టైప్ 2లో యాక్టివ్ రికార్డ్ కరెక్ట్‌గా వస్తుందా లేదా. ఓకే, నేను కొత్త రికార్డ్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుండి బెంగుళూరు షిఫ్ట్ అయినప్పుడు హైదరాబాద్ రికార్డు ఏమవుతుంది, లెట్స్ సీ.
ఇది కదా మన టార్గెట్ టేబుల్. ఓకే, లెట్స్ సీ టార్గెట్ టేబుల్. అంటే మీకు టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నా ఎలా ఉంటాయి అనేది. ఐ థింక్ మాధవ ఈజ్ హ్యావింగ్ గుడ్ ఐడియా. రైట్ మాధవ? హీ వర్క్డ్ ఆన్ టెస్టింగ్, ఐ మీన్ trained on testing. Yes, sir. So order by active flag. చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఆర్ ఒక రికార్డ్ తీసుకుందాం పిఐడి, వేర్ పిఐడి ఈక్వల్ టు 100. ఓకే, సో ఈ పిఐడి తీసుకుంటే చెన్నై, పూణే, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, కోల్కతా. సో ఈ మన టెస్ట్ కేస్ ఏంటంటే, టెస్ట్ కేస్ అంటే యూనిట్ టెస్ట్ కేస్ నంబర్ 3 అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏం టెస్ట్ చేయాలి మనం? ఇక్కడ వచ్చేసి డేటా చెక్ అనుకున్నాం, డేటా చెక్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ డేటా చెక్ ఆర్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ చెక్. యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ చెక్ ఏం చేస్తున్నాం? యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఒక రికార్డ్ వచ్చింది చెన్నై అని, అదే ఫస్ట్ యాక్టివ్ వై ఉంటుంది. పూణే వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అది? ఓకే, వీ కెన్ ఆల్సో ఆర్డర్ బై బేస్డ్ ఆన్ ఐడి కూడా చేద్దాం, అప్పుడు కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ హైదరాబాద్ ఉండింది, అది ఎన్ అయిపోయింది. బెంగళూరు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వై వచ్చి ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇది కూడా ఎన్ అయిపోయింది చెన్నై వచ్చినప్పుడు. సో ఇవన్నీ మనం ప్రాపర్గా చెక్ చేస్తాం రికార్డ్ బై రికార్డ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిట్ టెస్ట్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా చేస్తాం. సో యూనిట్ టెస్ట్ డాక్యుమెంట్ కూడా మనం ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మన ఓన్గా. లేదు ఆ ప్రాజెక్ట్లోనే ఒక టెంప్లెట్ ఇచ్చారు మీకు, అంటే ఏమేం చెక్ చేయాలి, సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్సే బిల్డ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్స్. అప్పుడు వాళ్ళు ఒక టెంప్లెట్ ప్రిపేర్ చేసి ఉంటారు, అంటే కౌంట్స్ అన్ని ప్రాపర్గా వస్తున్నాయా, డేటా ప్రాపర్గా వెళ్తుందా, అగ్రిగేషన్స్ కానీ ఇంకేదైనా లాజిక్ యూస్ చేస్తుంటే అవన్నీ ప్రాపర్గా మనం టార్గెట్లు లోడ్ అవుతుందా లేదా, ఇవన్నీ టెస్ట్ కేసెస్గా మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇఫ్ పాసిబుల్ మా ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నవి ఏమైనా టెస్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే ఐ విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ శాంపుల్, మీకు ఐడియా వస్తుంది. బట్ జనరల్గా అయితే మనం ఓన్గా ఇలా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ మీరే ఫస్ట్ పర్సన్ అనుకోండి ఆ ప్రాజెక్ట్లో, ఐ మీన్ ఆ జాబ్స్ బిల్డ్ చేయడంలో టెంప్లెట్స్ ఏం లేవు, సో మీరు ఇలా అయినా టెంప్లెట్స్ మీరు ఓన్గా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అలా మనం యూనిట్ టెస్ట్ చేస్తాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ బిల్డింగ్ ద జాబ్స్. సో బేసిక్ టెస్టింగ్ ఉండాలి కదా మన సైడ్ నుండి. సో నేను ఏదో డెవలప్ చేశాను ఇచ్చాను అని కాకుండా, డెవలప్ చేసింది కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది కూడా మనం చెక్ చేస్తాం. ఇది అయిన తర్వాత టెస్టర్స్ వాళ్ళు ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్ట్ చేస్తారు, అంటే వాళ్ళకి చాలా టెస్ట్స్ ఉంటాయి. మనం ఓన్లీ డేటా ప్రాపర్గా వెళ్తుందా ఇవి మాత్రమే చెక్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు లెట్స్ సే 9 lakh వెళ్ళాలి, 9 lakh వెళ్ళడం బదులు ఇది ఏమవుతుంది, ట్రిమ్ అయ్యి ఓన్లీ 90,000 వెళ్తుంది అనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ ఫుల్ డేటా కదా, అప్పుడు అది రెడ్ మార్క్ అనమాట. సో 10 ట్రిమ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు దే విల్ కమ్ బ్యాక్ టు అస్. ఓకే, ఓవరాల్గా డేటా అనేది ప్రాపర్గా లేదు టార్గెట్లో అని. సో అందుకని మనం ముందే చెక్ చేసుకుంటాం ఇవన్నీ. అండ్ లెన్స్, డేటా టైప్స్ అన్నీ చెక్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో మనము ఆ లెవెల్ వరకు కావాలంటే చెక్ చేయొచ్చు, డిఫెక్ట్స్ ఏం రాకుండా ఉండాలంటే. సో జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఈ టెస్టింగ్ టీము మనకు డిఫెక్ట్స్ రైజ్ చేస్తారు. ఓకే, డిఫెక్ట్ టికెట్స్ అనమాట, సర్వీస్ నౌలో ఇలాంటి వాటిల్లో టికెట్స్ రైజ్ చేస్తారు. ఓకే, రైజ్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ మనం వెళ్ళాలి, టికెట్ చెక్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ సాల్వ్ చేసి మళ్ళీ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి అవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి మనం యూనిట్ టెస్ట్ డాక్యుమెంట్ ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం, చేసుకొని అన్ని కవర్ అవుతున్నాయా లేదా, మాక్సిమం కవర్ చేసేస్తాం. ఓకే, మనం చెక్ చేసి యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఓన్లీ కేస్ బై కేస్. ఓకే, సినారియో బై సినారియో మనం టెస్ట్ చేస్తాం. వాళ్ళు ఓవరాల్ టెస్టింగ్ అంటే మొత్తం డేటాను తీసుకుని, వాళ్ళకు టెస్ట్ డేటా సపరేట్గా ఉంటుంది, కంప్లీట్ డేటాను తీసుకొని మొత్తం రన్ చేసి చూస్తారు. ఓకే, ఒక్కసారి రన్ చేస్తారు, రెండోసారి రన్ చేస్తారు, మూడోసారి, నాలుగోసారి, అట్లా చాలా సార్లు రన్ చేసి
అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ప్రాపర్‌గా వస్తున్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేస్తారు. ఓకే. రైట్. సో, ఇది డెవలప్‌మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇది టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే. ఇది టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అలానే థర్డ్ స్టేజ్ వి హావ్ ప్రొడక్షన్. అంటే ఫైనల్‌గా అది ఎక్కడ రన్ అవ్వాలి అనేది. రైట్. సో, ఇక్కడ టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. ప్రొడక్షన్‌లో జాబ్స్ రన్ అవుతాయి. జాబ్స్ విల్ రన్. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు ఒక స్టోర్ డేటా అనుకోండి. నేను ఫస్ట్ శాంపుల్ తీసుకొని అన్నీ బిల్డ్ చేసి, టెస్ట్ చేసి పంపిస్తాను. టెస్టింగ్‌లో వాళ్ళు ప్రాపర్‌గా అన్నీ కరెక్ట్‌గా వస్తున్నాయా లేదా చెక్ చేస్తారు. ఫైనల్‌గా అంతా ఓకే అనుకోని యూజర్ గూడా యాక్సెప్ట్ చేశాడనుకోండి. అంటే లెట్స్ సే మన అంబానీ వచ్చాడు. నాకు రిలయన్స్ స్టోర్‌కి ఈ డేటా మూవ్‌మెంట్ కావాలని అడిగాడు. డేటా వేర్‌హౌస్ బిల్డ్ చేయమని చెప్పాడు. మనం డేటా వేర్‌హౌస్ బిల్డ్ చేసి ఇన్ఫర్మాటికా త్రూ డేటానంతా సప్లై చేస్తున్నాం వాళ్ళకి అనాలిసిస్ పర్పస్. సో, అంతా అయిన తర్వాత అంబానీ వచ్చి చెక్ చేస్తాడు. ఓకే. నేను అనుకున్న రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఉందా లేదా? ఓకే. ఉంది. దెన్ గో అహెడ్ అండ్ డిప్లాయ్. ప్రొడక్షన్‌లోకి ఇంకా గో లైవ్ చేయండి. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ గో లైవ్. ఓకే. గో లైవ్. గో లైవ్ అంటే దాన్ని ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్ అంటే ఏం లేదు. రియల్ సినారియోకి ఇచ్చేస్తాం. అంటే యాక్చువల్‌గా స్టోర్‌లో డేటా ఐ మీన్ సేల్స్ ఎంత జరుగుతుంది? సో, వాటెవర్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఉన్నదాన్ని లైవ్ చేస్తామనమాట. గో లైవ్ అవుతుందక్కడ. సో, దీ దీ దీన్నే మనం గో లైవ్ అంటారు. లేకుంటే ప్రొడక్షన్ ఉంది. ఓకే. ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్‌మెంట్ అంటారు. ఓకే. ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్‌మెంట్. ఓకే. ఇలా డిఫరెంట్ నేమ్స్‌తో పిలుస్తారు దీన్ని. నో నీడ్ టు వరీ. అంటే మొత్తం ప్రొడక్షన్ గో లైవ్ అంటారు దీన్ని ఇంకా చెప్పాలంటే. సో, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఈ స్టేజెస్. సో, ఇక్కడ ఒక స్టేజ్ నుండి ఇంకొక స్టేజ్‌కి మనం డేటాను మూవ్ చేయాలి కదా! రైట్? సో, వి హావ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ డెవ్ టు టెస్టింగ్ టు ప్రొడక్షన్. రైట్? Dev to testing to production. This is called code migration. Code migration. ఓకే. ఆ కోడ్ మైగ్రేషన్ గురించి ఇదంతా వచ్చిందిప్పుడు మనకి. కోడ్ మైగ్రేషన్ అంటే మనకు డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో, ఒక స్టేజ్ నుండి ఇంకో స్టేజ్‌కి చేసేదే కోడ్ మైగ్రేషన్. అండ్ డెవలప్‌మెంట్‌లో ఇవన్నీ ఉంటాయి. టెస్టింగ్‌లో దే విల్ డూ టెస్ట్ అండ్ ప్రొడక్షన్‌కి వెళ్ళేదాన్ని మనం వేర్ యాక్చువల్ జాబ్స్ రన్. ఇట్స్ కాల్డ్ గో లైవ్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్‌మెంట్. సో, కోడ్ మైగ్రేషన్‌లో కోడ్ మైగ్రేషన్ ఎలా చేస్తాం? ఓకే. సో, ఇక్కడ మీరు నోట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రిపాజిటరీ మేనేజర్. రిపాజిటరీ మేనేజర్. తర్వాత మనకి డిజైనర్ ఉంది. వర్క్‌ఫ్లో మేనేజర్ ఉంది. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రిపాజిటరీ మేనేజర్ ఆహ్, ఏం చేయొచ్చంటే ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ బి మైగ్రేటెడ్. ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ మల్టిపుల్ సెలక్షన్ ఈస్ పాసిబుల్. ఇక్కడ డిజైనర్‌లో ఓన్లీ డిజైనర్ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓన్లీ డిజైనర్ ఆబ్జెక్ట్స్ వి కెన్ మైగ్రేట్. ఇక్కడ ఓన్లీ మేనేజర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే. వర్క్‌ఫ్లో మేనేజర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇవి మాత్రమే చేయొచ్చు. అండ్ సింగిల్ సెలక్షన్. ఓకే. ఇవేంటో అర్థం కావట్లేదు కదా! నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే. లెట్స్ సే నేను నా దగ్గర 2 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. జనరల్‌గా ఏంటంటే 2 రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి. ఇదొక రిపాజిటరీ. ఇంకొక రిపాజిటరీ కూడా నేను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది డెవ్ రిపాజిటరీ అనుకోండి. క్యూఏకి ప్రొడక్షన్‌కి ఇంకో వేరే రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి. బట్ వాటి మీద మనకి ఎలాంటి యాక్సెస్ ఉంది అనేది యాక్సెస్ వైస్ కూడా మీరు చెక్ చేస్తే డెవలప్‌మెంట్‌లో రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్. ఇక్కడ ఓన్లీ రీడ్ యాక్సెస్. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్‌లో ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ఇస్తారు. లేదంటే ఇక్కడ ఓన్లీ రీడ్. ఓకే. రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ అంటారు. సో, డెవలప్‌మెంట్‌లో మనకు రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ మనకు అన్ని యాక్సెస్‌లు ఉంటాయి.
టెస్టింగ్లో మనకు ఓన్లీ రీడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కానీ లేకుంటే కొన్ని చోట్ల ఓన్లీ రీడ్ ఆప్షన్ ఇస్తారు. అంటే మనకి వాళ్ళు ఎలా రన్ చేస్తున్నారని చూడడానికి. ప్రొడక్షన్‌లో ఒక్కొక్కసారి యాక్సెస్ ఇస్తే ఇస్తారు. లేదంటే ఓన్లీ రీడ్ అంటే మనం జస్ట్ చూడడానికి మాత్రమే యాక్సెస్ ఇస్తారు. ఓకే. సో జనరల్‌గా అయితే ఇది. రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్. రీడ్ అంటే మనం చూడడం. రైట్ అంటే మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేయడం. ఓకే. సో యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. రీడ్ అంటే ఏంటి? రైట్ అంటే ఏంటి? రైట్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఏంటి? రీడ్ అంటే టు లుక్. ఓకే. రైట్ అంటే టు మోడిఫై. అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటే టు రన్ ఎ జాబ్. టు రన్. ఓకే. రన్ అనొచ్చు లేకుంటే ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే. ఎగ్జిక్యూట్. రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ అంటారు. సో డెవలప్‌మెంట్‌లో మనకు అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే. ఇక్కడ మాత్రం ఓన్లీ మోడిఫై ఉండదు. మనము చేంజెస్ చేయలేము కోడ్‌లో. డైరెక్ట్ ఓన్లీ రీడ్ చేయొచ్చు, లేకుంటే రన్ చేయొచ్చు అంతే. ప్రొడక్షన్ ఓన్లీ రీడ్. మనం రన్ చేయడానికి కూడా ఆప్షన్ ఉండదు. ప్రొడక్షన్‌కి సెపరేట్ టీమ్ ఉంటే వాళ్ళు చూసుకుంటారు అదంతా. వాళ్ళకి సెపరేట్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో, కోడ్ మైగ్రేషన్‌లో మనకేమేమి వస్తాయంటే, లెట్స్ సే ఇప్పుడు నాకు ఓకే. ఫోల్డర్స్ ఎక్కువ లేవు కాబట్టి ఐ హావ్ 2 ఫోల్డర్స్ హియర్. బ్యాచ్ 1 అండ్ ఆర్ఐటీఎస్ అని. ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను ఒక మ్యాపింగ్‌ని మైగ్రేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. వాట్ ఈస్ ద మ్యాపింగ్? జావా యూయూఐడీ అనే ఒక మ్యాపింగ్‌ని సో, ఐ వాంట్ టు కాపీ. ఓకే. ఐ వాంట్ టు ఎడిట్, కాపీ. ఓకే. ఆర్ మీరు డైరెక్ట్‌గా కంట్రోల్ సి అయినా చేయొచ్చు. ఎడిట్, కాపీ అండ్ ఈ ఫోల్డర్‌లోకి వెళ్లి జస్ట్ ఎడిట్, పేస్ట్. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? హ్మ్. ఓకే. కంట్రోల్ సి. మ్యాపింగ్స్‌లో కంట్రోల్ వి. హ్మ్. ఓకే. సో, దేర్ ఈస్ అనదర్ ఆప్షన్. ఓకే. ఫస్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం దీన్ని. ఓకే. సో, మనము ఈ ఈ ఫోల్డర్‌ని ఓపెన్‌లో పెట్టాలి. అప్పుడే ఇది కాపీ అవుతుంది. సో, డు యూ వాంట్ టు కాపీ? యెస్. ఓకే. సో, ఇక్కడేంటంటే ఆల్రెడీ ఇలా కాపీ చేసేటప్పుడు టార్గెట్‌లో ఏమైనా ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటే దాని రిలేటెడ్ మనం రీయూజ్ చేయొచ్చు. రీయూజ్. ఓకే. రీయూజ్ అయినా చేయొచ్చు. లేకుంటే మనము బ్యాచ్ 1లో కొత్తగా ఉన్నాయనుకోండి ఈ టార్గెట్ సోర్సెస్. కొత్తగా క్రియేట్ చేసినప్పుడు లేటెస్ట్ వెర్షన్ వి కెన్ రీప్లేస్. రీప్లేస్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ ఫినిష్. సో, అలా చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాకు కొత్తగా కాపీ అయింది. ఓకే. కానీ ఒకటి గమనించండి ఇక్కడ ఓన్లీ మ్యాపింగ్ ఇవి మాత్రమే కాపీ అవుతాయి. సెకండ్ థింగ్ మల్టిపుల్ సెలక్షన్ అని చెప్పాను గదా! ఓకే. ఇక్కడ ఓన్లీ డిజైనర్ అండ్ వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్‌లో సింగిల్ సెలక్షనే చేయొచ్చు. అంటే సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్‌ని కాపీ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫిల్టర్‌ని మళ్ళీ కంట్రోల్ పట్టుకొని ఇలా చేద్దామన్నా కూడా నాకవ్వదు. ఐ యామ్ నాట్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ విత్ కంట్రోల్. ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ అట్ ఎ టైమ్ మనం కాపీ చేయొచ్చు. వన్ ఆబ్జెక్ట్‌ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ హియర్. వర్క్‌ఫ్లో డిజైనర్‌లో కానీ, వర్క్‌ఫ్లో మేనేజర్‌లో కానీ ఆబ్జెక్ట్స్‌ని కాపీ చేయొచ్చు. బట్ దేర్ ఈస్ ఎ లిమిటేషన్. ఓన్లీ వన్ బై వన్ ఆబ్జెక్టే చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఓన్లీ మ్యాపింగ్స్, మ్యాప్‌లెట్స్, ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ ఇవి మాత్రమే కాపీ చేయగలుగుతాం. ఇక్కడ ఏమున్నాయో అవి మాత్రమే. వర్క్‌ఫ్లో మేనేజర్‌లో కూడా అంతే. వర్క్‌లెట్‌ని, సెషన్‌ని ఆర్ ఇంకేమైనా టాస్క్స్ ఉంటే అవి మాత్రమే కాపీ చేసి ఇంకొక ఫోల్డర్‌కి మైగ్రేట్ చేయొచ్చు. లేకుంటే ఇంకో రిపాజిటరీకి మైగ్రేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. వేరాజ్ ఇక్కడ తీసుకున్నారనుకోండి రిపాజిటరీ మేనేజర్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. రిపాజిటరీ మేనేజర్ ఈస్ లైక్ ఇట్స్ ఎ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వర్క్. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు కాపీ ఇంకొకటి అక్కడ రిపాజిటరీలో ఓన్లీ మ్యాపింగ్స్, సెషన్స్, మ్యాపింగ్స్ ఇవి మాత్రమే కాపీ చేయగలుగుతాం. వర్క్‌ఫ్లో మేనేజర్‌లో ఇవి మాత్రమే కాపీ చేయగలుగుతాం. వేరాజ్ రిపాజిటరీ మేనేజర్‌లో వి కెన్ కాపీ ఎనీథింగ్. లెట్స్ సే జావా రిలేటెడ్ వర్క్‌ఫ్లోనే ఉంది మొత్తం. ఎడిట్, ఓకే. కాపీ అండ్
You can go to the other folder, this one, edit, paste. Do you want to copy? Yes, I can copy. Okay, yes. ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ అదే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ జావా అనేది ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే, జావా mjava has a conflict and has not been resolved yet. Please choose resolution. సో రీనేమ్ చేయాలా, రీప్లేస్ చేయాలా అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి రీనేమ్ చేసి కొత్తగా చేయాలా. ఓకే, ఓకే, ఫ్రమ్ బ్యాచ్ 1 అని పెడతా. ఫ్రమ్ బ్యాచ్ 1 వద్దు, ఇది ఆల్రెడీ రీనేమ్ కాదు, రీప్లేస్ చేయాలంటే ఈ బ్యాచ్ 1 నుండి వచ్చేది RITS లో ఉన్న దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది కంప్లీట్ గా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ అన్ని వస్తాయి. సో యూ కెన్ డూ ఇదర్ రీప్లేస్ ఆర్ రీయూజ్ అకార్డింగ్ టు దట్. ఓకే, నేను అన్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నా. రీప్లేస్ ఆర్ యూ కెన్ అప్లై దిస్ టు ఆల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కి రీప్లేస్ చేయమని చెప్పచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వి మైగ్రేట్ ద కోడ్. అండ్ ఇంకొకటి, ఇక్కడికి అక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏమంటే డిజైనర్ అండ్ వర్క్ఫ్లో మేనేజర్లో మీరు మాన్యువల్గా సేవ్ చేయాలి. డిజైనర్ అండ్ వర్క్ఫ్లో మేనేజర్లో మైగ్రేట్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేయాలి. వేరే రిపాజిటరీ మేనేజర్లో ఇట్స్ ఏ ఆటో సేవ్. ఇంకా మళ్ళీ మీరు రివర్ట్ చేయడానికి లేదు, ఆటో సేవ్ అయిపోతుంది. సో లెట్స్ సే ఇక్కడ మనం జావా చేసాం కదా, జావా. సో ఇది ఆటో సేవ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడైతే మనం మైగ్రేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ Ctrl+S చేయాలి. ఓకే, Ctrl+S చేస్తేనే అది వర్క్ అవుతుంది, అంటే ఎడిట్ సేవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వి డూ మైగ్రేషన్. అండ్ ఇంకా నాకు మల్టిపుల్ కావాలనుకోండి, ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫిల్టర్ చూడండి, మల్టిపుల్ సెలెక్షన్స్ చేసుకోవచ్చు. అది ఏవి కావాలంటే అవి సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ ప్రెస్ చేసి అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని Ctrl+C అండ్ Ctrl+V చేయొచ్చు. ఆర్ ఎడిట్ కాపీ, I can let me create another folder. Okay, code deployment or anything. Okay, test folder. Test folder ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడికి కావాలంటే I can paste it. So yeah, replace, finish. ఇక్కడ చూడండి అన్ని నాకు అక్కడ నుండి వచ్చేసాయి, రైట్. సో అక్కడ నుండి మొత్తం వచ్చేసాయి. నాట్ ఓన్లీ వర్క్లో రిలేటెడ్ డిపెండెన్సీస్ ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో దట్ ఈస్ వై వి ప్రిఫర్ రిపాజిటరీ మేనేజర్ ఫర్ కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్స్. ఇప్పుడు నేను మాన్యువల్గా సెలెక్ట్ చేస్తున్నా కదా, ఇలా 1 by 1 అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కరెక్ట్గా ఉన్నాయా చెక్ చేసుకొని ఇలా అయినా చేయొచ్చు. లేదంటే ఒక డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్ అంటారు, టూల్స్ డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో వీ కెన్ హ్యావ్ వన్ గ్రూప్. B1 డిప్లాయ్మెంట్ అన్నాం, డిప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చేసుకొని దాంట్లో మనం ఇవి యాడ్ చేయొచ్చు, మనకి ఏమేమి కావాలో దాన్ని అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వీ కెన్ అసైన్, ఈ డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్ని అసైన్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ దీంట్లోకి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. 1 second. సో స్టాటిక్ డిప్లాయ్మెంట్, డైనమిక్ డిప్లాయ్మెంట్. స్టాటిక్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ వర్షన్ అనమాట, వర్షన్ బేస్డ్ కూడా మనం దాన్ని ఈ డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం మైగ్రేట్ చేసేటప్పుడు సో ఇక్కడ ఈ డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్లో ఇంకా ఏం డేటా లేదు. సో వీ కెన్ డూ సో లేబుల్స్ ఇవ్వచ్చు మనం. వీ కెన్ డూ లేబులింగ్, ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. లెట్స్ డూ deployment groups.
Permissions, yeah, permissions also we can give. We can give permissions to this deployment group. And view group. Elements. No, it's not the one. We can add the things to this deployment group. Okay. I'm just checking. Right click, export. యా ఇంకో మెథడ్ ఇది ఒక మెథడ్ డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్స్ కి యాడ్ చేయడం అనేది ఒక మెథడ్. ఇంకొక మెథడ్ వచ్చేసి మనం డైరెక్ట్ గా కాపీ చేసాం కదా ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు డూ డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్స్. ఓకే, ఎలా యాడ్ చేయాలి డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్స్ కి అనేది నేను ఐ విల్ టెల్ యూ. ఇంకొక మెథడ్ వచ్చేసి, ఓకే ఇక్కడ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ కోడ్ మైగ్రేషన్ లో మెథడ్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ కాపీ పేస్ట్, కాపీ ప్లస్ కాపీ ఫ్రమ్ సోర్స్. సోర్స్ అంటే సోర్స్ రిపాజిటరీ, పేస్ట్ ఇన్ టార్గెట్ రిపాజిటరీ, పేస్ట్ ఇన్ టార్గెట్ రిపాజిటరీ, పేస్ట్ ఇన్ టార్గెట్ అని చెప్తున్నా. సెకండ్ వన్ ఈస్, ఓకే దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్, డైరెక్ట్ కాపీ పేస్ట్ మనం ఇందాక చేసింది. ఓకే, సెకండ్ వీ కెన్ ఫాలో ద మెథడ్ ఆఫ్ XML, ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్, ఇది కూడా చేయొచ్చు. థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్స్ త్రూ కూడా మనం చేయొచ్చు. ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్. ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ఎలా అంటే, జస్ట్ యూ విల్ సెలెక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైనమిక్ ఫైల్ జనరేషన్ అనుకున్నాను. సో యూ కెన్ డూ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఆల్సో. యూ కెన్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్, okay, or you can select one, edit, not edit, what we call, okay, otherwise you can directly right click and export. Okay, export నేను లోకల్ గా సేవ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని. లెట్స్ సే డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సేవ్, డెస్క్టాప్ మీదకి సేవ్ చేశాను. ఇక్కడ ఎర్రర్స్ వార్నింగ్స్ ఏం రాలేదు. నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో టు మై టెస్ట్ ఫోల్డర్, రిపాజిటరీ, ఇంపోర్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇక్కడ నాకు డెస్క్టాప్ మీద ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది, దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ యాడ్ ఆల్, నెక్స్ట్ చెక్ ఇన్ కూడా కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ రీప్లేస్ ఆప్షన్. ఓకే, ఆల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కి రీప్లేస్ చేయమని చెప్తున్నాను. క్లోజ్ అండ్ ఇంపోర్ట్. సో ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది. సో ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే మనము ఒక చోట ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటినీ ఎక్స్పోర్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు. ఇంపోర్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ మన డెస్టినేషన్ ఫోల్డర్, ఇది నా డెస్టినేషన్ ఫోల్డర్, టెస్ట్ ఫోల్డర్. సో అలా ఈ ఆప్షన్ కూడా ఉంది, ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కూడా చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ కోడ్ మైగ్రేషన్ లో పార్ట్. ఐ విల్ షో హౌ టు డూ దిస్ డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్స్ టుమారో. ఓకే, పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ అనేది కూడా ఉంది ఈ టాపిక్. బెటర్ we already reached the time. Tomorrow I will explain how to do deployment groups and also how to work on this one. So it's kind of partially done today. Tomorrow we will see performance tuning అనేది ఒక మంచి టాపిక్ ఇది. అంటే మనం జస్ట్ కోడ్ అలా జాబ్స్ అలా బిల్డ్ చేయడమే కాదు, అది పర్ఫార్మెన్స్ బాగా ఉందా లేదా కూడా చెక్ చేయాలి. సో we will look into that. And one more thing is, I will give you some more scenarios. Okay, ఆ సినారియోస్ కరెక్ట్ గా మీరు చేయగలిగితే then it's good. Okay, so please go through the scenarios. Same folder, same Excel sheet. Okay, same drive లో, సేమ్ ప్లేస్ లో అదే ఎక్సెల్ షీట్ ని మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. కొన్ని కొత్త సినారియోస్ యాడ్ చేస్తాను, అవి సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ టుడేస్ టాపిక్? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? Okay, I mean, if no further questions, I think we are good to close for today. Tomorrow we will connect on the code migration other part and performance tuning. Okay, and we will see some more scenarios tomorrow. Yeah.
Thank you, guys. Thank you very much. Have a nice day. We'll see all of you tomorrow. Yeah. Thank you. Bye.